Hello, welcome to yet another edition of Yes 101's Visual Radio. Today is the 4th of April 2024. Minister Thondaman apologizes for mandatory cremation policy during the COVID-19 pandemic. Now, before we get to that story in detail, we'll first take a look at your headlines. News First headline. Making headlines, President directs continuation of essential services. Thondaman apologizes for mandatory cremation policy during COVID-19 pandemic. Gyeongsang Bukdu province pledges support to Sri Lanka. Russia says dialogue with NATO at zero, but it doesn't seek open conflict. And former Formula One world champion Sebastian Vettel thinking about comeback. Now for the news in detail. President Ranil Wickremesinghe has directed officials to develop a formal program aimed at maintaining essential services and public services seamlessly during the upcoming Sinhala and Tamil New Year season. This initiative is intended to guarantee the smooth operation of essential services without any disruptions during the festive season. In addition, the President has emphasized that institutions that falls under essential category, such as the Presidential Secretariat, the Prime Minister's Office and the Ministries of Defence, Health, Transport and Power and Energy must collaborate to prepare this program jointly. Additionally, for the upcoming Sinhala and Tamil New Year season, the President has directed the security forces to execute a comprehensive program to ensure the public security and the maintenance of the law and order across the country. And in more local news now, the governor of Gyeongsang-buk-do province of the People's Republic of South Korea met with Sri Lankan Prime Minister Dinesh Gunawardena at the governor's office in Andong in Gyeongsang-buk-do. Now, the provincial government agreed to offer many benefits for education and higher education, agriculture, fisheries, women and rural development in Sri Lanka during the talks. Now, they also discussed the potential of launching investment projects, said the communication unit of the Prime Minister. Now on to more local news. Sri Lankan Minister of Water Supply and Estate Infrastructure, Thondaman, said that the decision to forcefully cremate COVID-19 victims was not grounded in scientific evidence. Thondaman, in a statement on X, expressed his heartfelt apology to the Muslim community. The apology addresses the harm caused by the government's mandatory cremation policy for those who succumbed to COVID-19. நான் ஒரு ராஜாங்க அமைச்சராக இருக்கும்போது ஒரு பிரச்சனை ஒன்று வந்துச்சு. அது அனைவரும் அறிந்திருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம். நம்ம இஸ்லாமிய சமூகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அதை ஃபோர்ஸ்ட் கிரிமேஷன் எல்லாருக்குமே தெரியும் என்ன நடந்துச்சு. இந்த ஃபோர்ஸ்ட் கிரிமேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் அதுக்கு ஒரு சிந்தனை இருந்துச்சு. என்னன்னா கிரவுண்ட் வாட்டர் பாதிக்கப்படுது கோவிட்னால, இந்த பெரியல்னால, புதைக்கிறதுனால கிரவுண்ட் வாட்டர் பாதிக்கப்படுது. நான் அமைச்சர் பாரோ எடுத்தோன்னே உண்மைக்கு சொல்லணும்னா நான் முதல்ல பேசினது கௌரவ அமைச்சர் அலி சப்ரி அவர்கள் தான் இது சம்மந்தமாக. எனக்கு தெரியும் அவர் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டார்னு. ஏன்னா ஒரு தனி குரலாக இருந்து ஒத்துழைக்கிறதுக்கு வேறு யாரும் இல்லாமல் பல்வேறு விமர்சனங்களையும் பிரச்சனைகளையும் சந்தித்து கூட எந்தவித எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் அரசாங்கத்துக்கு எதிராகவும் பேசினார். அந்த நீர்வளங்கள் அமைச்சின் ஊடாக நாங்கள் ஒரு ரிப்போர்ட் ஒன்று தயாரிச்சிருக்கோம். ஒரு ஆவணம் முந்தானேத்து தான் தயாரிக்கப்பட்டுச்சு. கிட்டத்தட்ட 6 மாதம் காலம் போச்சு. இந்த ஆவணத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு விஷயம் தெளிவாகவே வெளியே வந்திருக்கு. கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்ட இஸ்லாமிய சமூகத்தினரோட புதைப்புதல்னால எந்த விதமான பரவலும் இல்லைன்னு வந்திருக்கு. ஆகவே இந்த தருணத்தில் அரசாங்க சார்பாக நான் உங்கள் எல்லார்கிட்டையும் மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன். அதே நேரத்தில் அரசாங்கத்தில் அமைச்சரவையில் நாங்கள் ஒரு அமைச்சரவை ஆவணத்தையும் தயாரித்து சமர்ப்பிக்க போகிறோம். அந்த ஆவணத்தில் அரசாங்கம் உத்தியோகபூர்வமாக இஸ்லாமிய சமூகத்துக்கு மன்னிப்பு கேட்கணும்னு அந்த அமைச்சரவை பத்திரத்தில் வரும். கட்டாயம் எங்களால் முடிஞ்ச அளவு இந்த நாட்டை எப்படி ஒன்றிணைந்து கொண்டு போக முடியுமோ எல்லாரும் ஒன்றிணைந்து கொண்டு போகும். நன்றி, வணக்கம். That was Minister of Water Supply and Estate Infrastructure, Thondaman. International news.
And now shifting your attention to international news. Now, Russia-NATO relations are worsening, but Moscow has no intention of entering a conflict with a NATO country. Now, Russian Deputy Foreign Minister Alexander Grushko said in an interview published today. Now, in comments to mark NATO's 75th anniversary, Grushko told Russian state news agency RIA that relations were predictably and deliberately deteriorating, and all channels of dialogue between Moscow and the alliance had been brought to a critical zero level by Washington and Brussels. Now, President Vladimir Putin launched what he called his special military operation in Ukraine in 2022 with the stated aim of preventing NATO from expanding its footprint close to Russia now, but rather the war has served to galvanize the alliance, which has expanded to 30 new members by admitting Finland and Sweden. And Dithmini, I believe you have some updates on the Formula One arena. Some good news maybe for Formula One fans? Yes. Sports news. In sports news, four-time world champion Sebastian Vettel says he has been thinking about coming out of retirement, but it is not his number one priority. Now, the 36-year-old German, who won consecutive titles for Red Bull between 2010 and 2013, retired in 2022. So, with Lewis Hamilton moving to Ferrari, Mercedes has a vacant seat in 2025, and Vettel is aware of the F1 landscape. Vettel raced for Red Bull from 2009 to 2014, where he worked with team principal Christian Horner. And with that, we wrap up this edition of Yes 101's Visual Radio. For the Newsfirst team, I'm Dithmini De Silva. I'm Jed Abdin.